Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Os dois dos melhores atletas nossos hoje, competindo, o Brandão e o Ramon. Eu queria saber a opinião deles sobre esses grandes atletas. Brandon Cury respondeu sobre e fez observações. Eduardo Correa também comentou e muito mais. Se você quer assistir esse vídeo completo, o link está na descrição. Brandon, it's like a true explosion of Brazil right now. I think on the first 60 years of Brazil, we didn't have even like 5 guys go to the Mr.olympia. Since 2018, with the NPC Worldwide Pro League Muscle Contest coming here, we now have about 35 athletes on the Olympia almost every year. So we really have changed the scenario. As you can see, the excitement on bodybuilding. And I want to talk to you about like 2 bodybuilders from Brazil. One on the open class, Rafael Brandão. And he's considered by many the top Brazilian prospect right now. And the other one is Ramon Dino. And you tell what's your views on them, your real critical views on them, Let me translate that. Eu falei para ele que aconteceu realmente uma revolução no esporte do fisiculturismo desde 2018, com a chegada da NPC, da Muscle Contest aqui no Brasil. A gente não teve mais de 5 pessoas brasileiras indo no Olímpia nos primeiros 60 anos da nossa história. E hoje, cada ano, a NPC, a Muscle Contest aqui no Brasil, está deixando 35 atletas representando a gente. Os dois dos melhores atletas nossos hoje, competindo, o Brandão e o Ramon. Eu queria saber a opinião deles sobre esses grandes atletas. Well, Rafael, when you look at his physique, I'm sorry, who? Rafael Brandão. Rafael. Yeah. When you look at his physique, he's always had the lines, the structure, the shape. All that's been for him is maturity, learning the do's and don'ts, and just time. When you have athletes that enter the sport and they're new, we live in a fast-paced society. We expect everything to happen overnight. But bodybuilding is not like this. And then the guys you think are like that, you just haven't seen the work that they've been putting in the trenches before they got on the scene and everybody was paying attention to them. So when I look at his physique, I just continue to see him being a threat to the top tier. He's getting better at mastering conditioning. His balance is good. He just needed more mass, more time, more muscle maturity, because I think his physique is really, really complete. When it comes to guys like him, it's more of a mental game. It's the mentality. It's dealing with the pressure. It's how you are able to focus and how you're able to have proper expectations. So you don't have too high of a high and too low of a low. You have to be able to maintain that mental stability as you're going through the process, knowing that all your work is not in vain. So when you come to him and you said, Gino, you come to these guys and it's like, it's the same thing. It's the exact same thing. It's the maturity, it's the seasoning. You guys, of course, you're fans. You want to push these guys to the top right away to represent you as far as Brazil. And believe me, it's coming. It's coming. You got enough guys that are so competitive that are coming in and seeing these. It's coming. I never seen. They got to be patient. That's yes, I never seen like such good energy and focus in the sport and support for the athletes. You guys have teams, the athletes that work with teams that support them and making sure that they're going to be the best of the best. So a little bit of time, a little bit of seasoning, and like I said, it's going to be undeniable. I'm just waiting. I'm just being patient, and maybe I'll be on stage when the guys are really, really tearing it up. Maybe I won't, but I'll always be watching for sure. And I have expectations, big expectations for Brazil as far as bodybuilding, because the genetics are here. It's been the knowledge, it's been the guy, the interest, and the lack of support that is growing forever and ever. Muscle contests, like I say, my hat's off to you, because you brought an awareness to
the area and been able to advertise and push the sport in this area all over Brazil, which is huge. And you get some of these guys out of the woods coming in and interested in bodybuilding. And that's where you have the deepest pool of genetics. So it's coming. Well, o que ele falou foi extremamente interessante. Acho que foi mais um recado para os fãs brasileiros. Falou, sejam pacientes. Os caras vão se tornar grandes, mas a gente tem que ser paciente. Como o Eduardo sabe, eu sei, o fisiculturismo não é um dia para a noite. É uma batalha. É anos e anos e anos. Eu demorei 9 anos para me tornar profissional. Quantos anos você demorou para se tornar profissional? Eu fiz toda a trajetória também. Eu passei por Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Mundial. Anos e anos. Arnold Amador, foi vários anos também. E ele falou para os fãs, para eles serem pacientes, que tanto Dino quanto o Rafael Brandão tem uma estrutura genética perfeita, que só faltava realmente maturidade ao corpo deles e ganhar massa muscular. Mas a pior coisa que você pode fazer como fisiculturista é tentar apressar esse processo e, consequentemente, destruir o seu corpo na tentativa de fazer isso. E nós sabemos que isso é um erro que aconteceu no esporte. Então, a gente como fã, obviamente, quer os nossos heróis estarem lá no topo o mais rápido possível, mas apressando eles estando lá pode prejudicar eles. Então, ainda mais atletas como o Brandão e o Dino, que tem uma estrutura tão bonita, indo mais rápido, pode destruir essa estrutura que faz eles grandes hoje. I just want to say one thing. Also, when you have ambassadors like Eduardo here, he set the bar very high. Very, very high for Brazil. And sometimes at a certain point, that can discourage a lot of the other guys for a little bit. But eventually, they see it and they chase it. And the more guys you have chasing it, the more guys want to chase it. So you set a high bar. Ele falou que o Eduardo colocou uma barra super alta, né, para os atletas que estão vindo agora, obviamente com a história dele, mas você não chegou de um dia para a noite também, Eduardo, né? Eu concordo plenamente com o que ele está falando. Eu acho que hoje a gente vive uma nova era digital, então acho que com os entusiastas, com o engajamento, eu acho que isso tudo é muito positivo, mas isso também coloca pressão sobre os atletas, né? Eu entendo que essa pressão é a vontade, a ansiedade, os próprios fãs também estão descobrindo o fisiculturismo, né? E a gente, como atletas mais experientes, a gente tem que orientar os atletas mais novos e o público, eu acho que também está se educando com isso. Eu acho que é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, acho que é muito válido esse conselho, justamente para as pessoas aprender, entender. O Tamer vem fazendo um trabalho incrível também de mostrar para as pessoas, através do feedback que ele dá, até para o público poder entender melhor, com mais clareza, o que se passa através dos julgamentos, dos resultados. Eu acho que é uma construção. O nosso esporte cresceu tão rápido e, da mesma forma, as pessoas vão se educando e vão entendendo, compreendendo cada vez melhor como funciona. Perfeito.